committed to service for 50 years now. Както знаете, аз вече от 50 години живея живот на служене. Since I was a child. Откакто бях дете. I began meditating as a 16-year-old when my girlfriends were chasing boys. I was living like a yogi. На 16 години, когато моите приятелки преследваха момчета, аз медитирах като йога. And at the end of last year I came back to Australia. В края на миналата година се върнах в Австралия. After a big tour, I'd been in Egypt where the energy was really heavy with the revolution. Бях в Египет, където енергията беше много тежка поради революцията. And I was feeling the need for a little bit of self-nurturing. И усетих, че имам нужда от подхранване, самоподхранване. I booked myself in to have a massage with a woman who is a fabulous masseuse and an intuitive. Отидох при една жена, to have massage. Massage. Отидох на масаж при една жена, която има много силна интуиция. Very gifted woman. Много надарена жена. And as I was lying on the massage table and she was working, докато седях на масажната маса и тя работеше върху мен, I was in absolute bliss, magic fingers. Пълно блаженство, нейните пръсти са магически. Just like, as you do with a good massage. Това се случва при добрия масаж. And she stopped and she said, there's these beings in the room. Тя спря и каза, че има някакви същества в залата. And they have a message for you. И те имат послание. She said, it makes no sense to me. I hope it makes sense to you. Това послание няма никакъв смисъл за мен, но надявам се ти да го разбереш. She said they're saying very clearly. Тя каза, че те много ясно казват. The pressure is off. Свърши се с ценното. Нещо такова. Pressure is off. Окей, налягането. Това е с налягането. The pressure is off. Свърши се с налягането. Напрежението. Yeah. Okay. How many of you like that message? На колко от вас това ви харесва? Me too. На мен също. Do you want to accept it? Искате ли да го приемете? Why not? Okay. So immediately I tuned out of the moaning stage, tuned in, saw the beings of light, confirmed the message. И в този момент аз вече се настроих към тези същества, които предаваха това съобщение. And yes, it was a message for me, but also for me to share with everyone that from the end of last year there is no more pressure. We've done everything we can do. Да, това беше послание за мен, но то е послание за вас. В края на миналата година ние приключихме с това напрежение. All the heavy work's been done. Всичката тежка работа е свършена. People have been dreaming new realities, meditating for so long, and now every single system in our world is collapsing, being reformatted and will be reborn, and this is unstoppable. Много дълго време се медитираше за съществуването на едни нови реалности, но в края на годината вече много системи започнаха да се сриват и това не може да бъде спряно вече. And all the templates of a new reality have been locked in. Всички образци за новите реалности са заключени някъде. And everyone have put in that template that we want systems now to operate for the highest good of all. И ние казваме, че искаме тези системи да работят за най-висшето добро на всички. We want to operate as one people on one planet. Ние искаме да работим като един човек на една планета. Peacefully, мирно, respectfully, с уважение, harmoniously, хармонично. And collectively we're open to a deeper expression of unity consciousness. И заедно ние сме отворени към едно по-дълбоко ниво на обединение, общо съзнание. And so now, particularly for this year, и точно тази година, it's about celebration. Става въпрос за забавление, празнуване. Just chill out. Просто разпуснете. Relax. Отпуснете се. Fall in love with life. Влюбете се в живота. You know, nurture yourself. Подхранете себе си. Let your presence be a nurturing presence for others. Вашите подаръци всъщност са и подаръци за другите. And и no more judgment. Вече не съдете. Now, this is the real service of the Divine Mother. Това е истинското служене на Божествената Майка. And it's a tough one. А тя е трудна задача. It's probably the biggest initiation you've ever gone through. Това може би е най-трудната инициация, през която сте преминавали някога. And she is saying, а тя казва, love this planet. Обичайте тази планета. Love everyone on it. Обичайте всички на нея. And everything in it. И всичко в нея. Unconditionally. Безусловно.
No more judgment. без да съдим. Okay, no more judgment about good or evil. Без да отсъждаме добро или зло. And that's hard for people. А това е трудно за хората. Because we've been imprinted with separatist realities for a long time. Защото в нас са закодирани различни реалности от дълго време. You know, and all of that belongs to duality, not to unity consciousness. А всичко това принадлежи към дуалността, а не към обединеното съзнание. You know how you react when you meet somebody sometimes. Знаете как понякога реагираме, когато срещнем някой? Maybe you look at them and their energy seems grey. Може неговата енергия да seems grey, like Grey. може да изглежда сива. You know, they don't feel like they've got a healthy energy system. Може би тяхната енергийна система не е добре. And maybe you think, they look like it could benefit them to be on a vegetarian diet. А може би на този човек ще му е по-добре, ако е на вегетарианска диета. Or that person looks like they'd be a lot happier if they meditated. А може би не е щастлив, защото не медитира. You know, we have all these little levels of assessment. Имаме такива нива на оценка. And that's fine. Но това е добре. You know, maybe you judge terrorists. Може да осъдите един терорист. You know, and maybe you don't like the acts of terrorism. Може да не ви харесва тероризма. Or whatever. Или каквото и да е. And okay, we can assess, but then bring it back to unconditional love. Да, можем да направим оценка, но отново да се върнем към безусловната любов. Why? Защо? Firstly, Първо, this is a year of relaxing more for us. това е много по-успокояващо за нас. But we have a big project ahead of us. Но има един голям проект, който стои пред нас. In about 18 years, след около 80 години, we will see true unity consciousness. ще видим истинското обединено съзнание. What people were hoping 18, 18. Yeah. Did she say 80? Yeah. No, 18. Good for correcting. 18. Okay. Now, it could happen quicker. Може да стане и по-бързо. Okay. But what everybody was hoping we would achieve at the end of December, но всички, това, което се надяхме, че ще постигнем в края на декември, we didn't quite get there. Не стана точно това. But we will. Но ще го направим. Okay, but it's going to take some reweaving. Но ще има нужда от премоделиране. Now we've woven some pretty messy energy fields in duality. Много от тези полета на дуалност ги преорганизирахме. We've woven war, poverty, chaos, violence. Хаоса и такива неща. Бедност. We've decided no more. Решихме, че повече не ни трябва. That means we're reweaving now. Systems are changing. Това означава, че ние премоделираме и нашите системи се променят. But it must have the right foundation. Но трябва да има точната основа, правилната основа. And the right foundation for weaving new realities must be unconditional love. И правилната основа за новата реалност е безусловната любов. Because unconditional love allows a flower to blossom. Защото безграничната любов позволява цветето да цъфне. Okay, and the stage is here now. А в тези етапи сега, as Jesus said, както Исус казва, the soil must be prepared. Почвата трябва да е подготвена. Okay, it must be made fertile. Трябва да се натури. And then seeds must be planted. И тогава семената трябва да се посеят. And then those seeds must be watered. А те трябва да се полеят. And we all have different jobs in this. Всички ние имаме различна работа в това. But all of it must be done with love. Но всяка от тях трябва да се извърши с любов. Many years ago, Mother Mary came to me and she said, преди много години майка Мария дойде при мен и каза, and it's poetry, I hope you can get it in your language. Това е една поема, надявам се да мога да я преведа. She said very clearly, тя много ясно каза, the flower of humanity will blossom more abundantly when showered with hearts lovingly. Цветето на нашата земя, може би беше, ще се разцъфти, когато бъде напоено с... Could you repeat the last? The flower of humanity цветето на човечеството will blossom more abundantly ще се разцъфти по-изобилно, when showered with hearts lovingly. когато е напоено от любящи сърца. In other words, the fertilizer for human growth must be love. С други думи, тази тор трябва да е любовта. How many of you have done things your parents didn't want you to do? Колко от вас са направили нещо, което родителите ви не желаят да бъде направено?
Why? Защо? Because you needed to. Защото сте имали нужда да го направите. And when you did those things, И когато го правите, did you learn? учите ли нещо? Yeah. Did you sometimes afterwards think, I wish I had listened to my mother? Случвало ли ви се да казвате, искаше ми се да бях послушал майка си? Did you ever have that reaction? Някога случвало ли ви се? Yeah. But was it still valuable? Но въпреки това е било достоверно. Yes, because you learned. Да, защото се You учите. grew. How many of you have suffered in life? Колко от вас сте страдали? How many of you have learned from that? Учили ли сте от това страдание? Yes. So it's valuable. Това е ценно. So we have 500 million people. Имаме 500 милиард хора. Okay, that's all. Това е. That need some fertilizing. Те се нуждаят от наторяване. Okay, but nothing will change for them until they're ready. Но нищо няма да се промени за тях, освен ако не са готови. They don't need judgment. Не се нуждаят от осъждане. Because that 500 million who have chosen to stay locked in duality. Защото този половин милион, който е избрал да стои заключен в половин милиард, който е избрал да бъде заключен в дуалността, Are undergoing a very particular spiritual initiation. те претърпяват една много специална духовна инициация. Just like we've done. Точно както ние сме го Okay, направили. there's 4 initiations every human being must pass through. 4 инициации, през които всеки човек трябва да премине. How to deal with money. Как да се справим с парите. The right use of money. Правилната употреба на пари. Okay. How to deal with power. Как да се справим с властта, The силата. right use of power. Правилната употреба на властта. How to deal with sex. Как да се справим с секс. The right use of sexual energy. Правилната употреба на сексуалната And енергия. how to deal with fame. И как да се справим с славата. Okay, the right use of that energy. Правилната употреба на тази So енергия. the people you call the one world order, the Illuminati, Така наречените илюминати, that people are fighting, с които хората се борят. anything we're fighting will keep us trapped in duality. Всичко, с което се борим, ни прави закотвени в дуалността. Any reality thoughts we're holding that maintain separatist thinking, Всяка реалност, в която ни кара да мислим по разделен начин, that have judgment of right or wrong or good or bad, когато правим осъждане добро, лошо, that too perpetuates duality. това също прави дуалност. So right now we're being asked to just let all that go. И сега трябва всичко това да го оставим, да се Because замине. when you look at the tapestry of creation, Когато разглеждаме сътворението, and for those of you who haven't seen this yet on the inner plane, които някои от вас може би са го виждали на вътрешен you план, might like to ask to look at this. може би ще искате да го погледнете. It's the most beautiful work of art that's ever been created. Това е най-прекрасната творба, която някога е съставена. It's the living energy field of our creations now. Живата енергия на нашето сътворение в момента. Everything we've ever created since we first felt separate from Source. Всичко, което някога е създадено, е отделено от източника. All our simultaneous existences. Всички наши едновременни съществувания. Not linear, simultaneous. Не линейни, а едновременни. We can see all of that Можем да ги видим. right here, right now. Точно сега е тук. The color of the weave, how we're weaving, the influence of the weave on the whole tapestry. Цвета на... Тя каза това да си го представим като един гоблен. Цвета на нишката, която сме използвали, с която сме бродирали. Obviously, if we don't know the existence of such a tapestry, how can we ask to see it? Ако не знаем, че съществува този гоблен, как бихме могли да го видим? There's a beautiful field of possibility to move into, to look at. Това е едно прекрасно поле на възможности, в които можем да погледнем. When you go into the tapestry of creation and you look at the lives of these 500 million people, Ако погледнем гоблена на сътворението и видим живота на този половин милиард хора, particularly some of our people who are now in positions of power, например, това са хора, които в момента са на положение с власт. and you look at their previous lives in linear time, И ако в линейното време видим техните предишни животи, many of them were monks, може някои от тях да са били priests, монаси, свещеници, living highly spiritual lives, може да са
водили духовен живот, where they took vows of obedience, може да са спазвали to obey, послушание, да. poverty, Poverty, да са били бедни, poverty and chastity. може да са били Okay, be a добри quiet, хора. be a quiet little celibate monk who does what you're told. Тоест това може да са били едни такива монаси. Now, many of these ones, it's their final embodiment. Много от тях това е последното им превъплъщение. They'll never come back to this world. Повече няма да се връщат на земята. And so to complete their lines of embodiment, they are now learning about fame, sex, money, power. И за да може да приключат вече с това, на тях са им дадени такива неща като слава, секс, Money, power. и пари, и сила. Because they've not done this before. Те преди не са се справили с това. Okay. So Saint Germain once said to me Свети Жермен ми каза two things. две неща. Okay. Сент Germain. Жермен. Saint Germain. How many of you been connecting with Saint Germain? Колко от вас са свързани с Сент Жермен? Yeah, he works all over the world. Той работи навсякъде по света. Okay. So once he asked me this. Той веднъж ме попита това. He said to me, Каза ми. when I was being judgmental about something. Веднъж аз съдих за нещо и той ми каза. He said, do you remember every moment of every embodiment you have ever had since you first felt separate from source? Помниш ли си всяко прераждане, след като вече си се отделила от източника? Do you? Помните ли ги? I had to say no. Аз трябваше да кажа не. Then he said, И той ми каза. do you remember every moment of every embodiment of every person you ever meet since they first felt separate from source? Помниш ли си всеки момент във всяко едно прераждане и всеки човек, с който си се срещала през тези, откакто си отделена от източника? Do you? Помните ли? I had to say no. И аз казах не. Then Saint Germain said, until you can say yes to both those questions, Сен Жермен каза, докато не успееш да отговориш да на тези два въпроса, you have no right to judge another. Нямаш никакво право да съдиш другите. And you have no right to judge yourself. И нямаш право да съдиш себе си. So we've moved into a time now where we're being asked to be unconditionally loving to ourselves. Сега живеем във време, в което ни молят да се обичаме безусловно. And everyone else. И всички останали. Because everything's shifting. We don't know everyone's history. Всичко се променя и ние не знаем историята на всеки човек. What we have the power to do is to reweave new realities. Имаме силата да правим нови реалности. Now that means unconditional love and clarity. Това означава безусловна любов и яснота. Okay, all we need to focus on Всичко, върху което трябва да се съсредоточим, in this new reality we're weaving. Е в тази нова реалност, която изработваме. How do you want to operate? Как искате да действате? You're a system of energy. Вие сте система от енергия. How do you want to operate? Как искате да работите? Okay, new dimension, new beginning. Ново измерение, ново начало. For me, I like to keep it simple. За мен аз искам да е просто. And as I said to you last year, Както ви казах миналата година, I have just very simple clarity regarding how I am operating. аз имам много ясна представа как всъщност действам. And it goes like this. И ето какво е то. I exist in the rhythm Аз съществувам в ритъма of health, на здравето, happiness, щастието and harmony и хармонията. within myself, В мен, with all life. във всички животи. Simple. Във всичко живо. Okay? I exist in the rhythm Съществувам в ритъма of health на здравето, on all levels of my being. на всички нива на моето същество. I exist in the rhythm of happiness Аз съществувам в ритъма на on щастието, all levels of my being. на всички нива на моето същество. I exist in the rhythm of harmony Съществувам в ритъма на хармонията, within myself вътре в мен and with all life. и с всичко живо. The quantum field loves this stuff. Квантовото поле харесва това. It's clear. Ясно е. Okay? But just because I'm choosing to exist in that rhythm doesn't mean you guys are.
Но това, че аз съм избрала да съществувам в този ритъм, не означава, че и вие трябва да сте. So in this time of new beginning, as part of self-nurturing, В този етап на ново начало, част от нас се захранва, нашата част се захранва. as we are serving the Divine Mother, И докато ние служим на Божествената майка, learning to love each other and ourselves more unconditionally, и се учим да обичаме себе си и другите безусловно, also hold clarity about how you want to exist in this new dimension. трябва да бъдете много ясни как точно искате да съществувате в това ново измерение. Because there are so many complicated spiritual realities. Има толкова много сложни духовни учения, може би. Years ago I was with a person, Преди години аз чух за един човек. and he said to me, Той ми каза, do you know, знаеш ли, you have to have 144 initiations until you can experience God. трябва да имаш 144 инициации преди да усетиш Бог. When I heard that, I went, delete. Когато го чух, аз натиснах копчето delete. Now that may be his reality, but it was definitely not going to be mine. Може би това беше неговата реалност, но това не беше моята реалност. You know, how many complicated spiritual realities are there? Колко много сложни духовни реалности има там навън. Life is a spiritual initiation. Живота е духовна инициация. All we need right now is clarity. Всичко, от което имаме нужда, е яснота. This body is a system of energy. Това тяло е система от енергия. How do we want to operate? Как искаме да работим? In harmony? В хармония? Why not? Защо не? Within ourselves? Вътре в нас? With all life? С всичко живо? Why not? Защо не? In the rhythm of health? В ритъма на здравето? Why not? Защо не? In the rhythm of happiness? В ритъма на щастието? People say to me, Хората ми you казват, can't be happy all the time. не можеш да си непрекъснато щастлива. And I say, И аз казвам, that's true if you act as your personality self. да, това е вярно, ако действаш от гледна точка на личността си. But when you come back and align with your own pure essence nature, happiness is a natural, consistent state. Но ако се отдръпнеш и се настроиш към твоята истинска същност, щастието е непрекъснато. You know, our essence being is peace, it is happiness, it is health. Нашата същност е точно мир и щастие. So again, it's just a choice of what we want to identify with, as we spoke about last year. Отново става въпрос за избор, с какво ще се идентифицирате, за това говорихме миналата година. Okay, so we've gone on quite a bit, and we can break at 1 for lunch. It's nearly 12:30. В един ще прекъснем за Can we обяд. go on for just a little bit longer? Може ли още малко да продължим? Can you handle that? Okay, so, all right. Now, this next thing we want to check with you. Следващото нещо, което искаме да проверим с вас. I want you to have choice in. Искам да направите избор вътре. Conscious choice. Съзнателен избор. Because some of you won't want to know this information. Защото някой от вас може да не искат да. Okay. So I'm going to explain why we're going to check and what. Сега ще ви обясня какво ще проверим и как. How many of you have had people you love leaving this world from cancer? Колко от вас имат близки, които са си заминали от този свят поради рак? Or in some other way? Или по някакъв друг начин? Obviously, we get to an age when people we love, they pass on. Да, навлизаме във време, в което много хора се заминават. But more than that, with the completion of last year and the ending of that cycle, Но при приключването на миналата година и влизането в този цикъл, many people are leaving. много хора се заминават. Their time is done. Времето им приключи. You know, when I got back to Australia last year, Когато се върнах миналата година в Австралия, after I'd been visiting in Europe in July, след като през юли бях в Европа, my husband picked me up from the airport, съпруга ми ме взе от летището and he told me that our daughter Angeline was in hospital very sick. и ми каза, че моята дъщеря Анжелина е в болница много болна. And even though she was technically not born through me, she's my stepdaughter, she's still my daughter. Въпреки, че тя не е моя лична дъщеря, тя е заварена дъщеря, аз се чувствам като And I've моя. been in her life for about 30 От years. 30 години съм в живота й.
време. And we found out that her body was riddled with cancer. Открихме, че тялото ѝ е пълно разрушено от рака. And so the first thing I did Първото нещо, което направих, was I made the statement аз направих изявлението with my breath. с моя дъх. It is her time to go now. Време е тя да се тръгва. And I got a very clear yes. И аз получих много ясен отговор да. Her work was done. Нейната работа беше приключила. And this is how she was choosing to go. И така тя беше избрала да си тръгне. So it was a time of celebration. Така че това беше лъста. And it's hard to celebrate when време за празнуване. it's hard to celebrate when someone you love is exiting in that way. Но е трудно да се празнува, когато някой се тръгва. So I said to her, Казах ѝ, what do you want? какво искаш? And she said, I'm ready. И тя каза, аз съм готова. She was so peaceful. Толкова мирна беше. Right from the beginning. Още от самото начало. And 3 weeks later she passed. След 3 седмици тя It почина. was so quick. Толкова бързо стана. But it was so beautiful for our family. Но това беше прекрасно за нашето The day before she died, денят преди тя да се my husband and I were sitting in the hospital. Аз и съпругът ми бяхме в болницата. And she became golden. И тя стана златна. And I often see things others don't. So I said to him, she's golden, can you see? И аз му казах, тя е златна, виждаш ли? And she was deep in a coma at that point, but her essence was beginning to leave her body. Тя в този момент беше в кома, но нейната същност започваше да излиза от It тялото. was a gift for us to see that. Това беше дар за нас да го She видим. looked like a golden Buddha. Тя изглеждаше като златен Буда. So peaceful. Толкова мирна. And it was an incredible gift to see essence leaving a body. Това беше прекрасен дар да видим как същността излиза от тялото. When I spoke of this later to people, they said, was she spiritual? И когато по-късно разказвах на хората тази история, те казваха, тя беше ли духовна? I said, everyone's spiritual. И аз им казвах, всеки е духовен. And they said, well, why did she go like that? А защо по този начин си заминала? Why didn't she just sit down like the yogis do and leave her body? Защо просто не седна както йогите и да напусне тялото си? And I said, because her leaving in that way was a final act of great compassion for her husband. Защото живеенето и по този начин беше един краен акт на състрадание към нейния съпруг. By going through this journey with her, he completely transformed. По време на този път с нея той се трансформира напълно. It was a very beautiful, powerful thing to witness. Беше много мощно нещо, което може да наблюдаваш. Just incredible for our whole family. И за нашето цяло семейство беше прекрасно. Every moment became so precious. Всеки момент беше толкова ценен. My husband and I were in charge of bringing good quality food to the hospital. Ние със съпруга ми носихме хубава храна до болницата. All her favorite foods. Любимите й храни. She'd been a vegetarian her whole life. През целия си живот тя е вегетарианка. And even though she couldn't eat much, she'd have a little and it was like, oh, yum. Въпреки че тя не можеше да яде много, докосваше леко храната и казваше, ох, The final things she'd be eating and enjoying. Последните неща, които тя хапваше, се наслаждаваше на тях. We just had the most amazing few quality weeks. Имаше няколко много ценни, качествени It седмици. was so beautiful. Беше толкова хубаво. And so when she passed, the whole family was just in the most amazingly united, bonded, loving space. Когато тя си замина, цялото ни семейство бяхме обединени в едно такова любящо пространство. Because it wasn't about us. Не ставаше въпрос за нас, It was about her. а за нея. Making her journey, the time she had left, the most beautiful it could be. Да направим това нейно пътуване по възможно най-добрия начин. And that's one of the reasons I love this breath test, because if you have someone in your life and their work is done and they're transitioning, Точно по тази причина обичам тази техника с дъха, защото ако има някой в нашия живот, който е решил да премине през това, if you know it is their time, ако знаете, че тяхното време е приключило, you will treat them differently.
ще се отнасяте с тях по различен начин. Instead of trying to convince them to try all these different treatments, hoping they'll be healed. Вместо да ги убеждавате да пробват всички тези лечебни системи и да се надявате да оздравеят. You know, how many people put themselves through horrible treatments hoping to stay longer because their family insist on it. Толкова много хора преминават през ужасни лечения само защото семейството им настоява да останат, те да бъдат с тях. So instead of having good quality of life for that little piece of life left, they subject themselves to radiation, chemotherapy, many things. Вместо да се наслаждават на последните мигове, те се подлагат на ужасни процедури като химиотерапия, излъчване. Because the family won't let go. Защото семейството не ги пуска. Okay, they're not honoring that person. Те не почитат този човек. And we're afraid of death sometimes, families. Понякога семействата се страхуват от смърт. We love these ones, we want them to stay. Обичаме тези хора, искаме те да останат. Okay, so what is this about? За какво става дума? One of the things Spirit has been asking me to check with everyone this year. Това, което Духът ме моли да проверя със всеки един през тази година, Is this your final embodiment? е дали това е вашето последно прераждане. Some of you know this. Някои от вас го знаят. Some of you don't know. Някои не го знаят. And some of you don't want to know. А някои не искат да знаят. So we want to give you choice. Така че ви даваме избор. But why? Why is Spirit asking me to check this with you? Но защо Духът ме моли да го проверя с вас? Firstly, it's one of the most powerful techniques to bring you fully into the now moment. Това е една прекрасна техника, която ви ввежда точно в сегашния момент. How long have you been here? Колко от вас сте тук? How many of you remember Lemuria? Колко от вас помнят леморийската епоха? Atlantis? Ами атлантите, Egypt? египтяните. We've been here a long time. От доста време сме тук. And in simultaneous life, we're still doing that А stuff. в животите, които в момента се текат, все още го правим това. But let's say this is your final opportunity to ever be in this dimension called planet Earth. Но нека си представим, че това е вашата последна възможност да бъдете на тази планета, наречена Земя. Then how precious is that? Колко ценно е това. You're never going to be here again. Никога няма да бъдем тук You're отново. never going to have a body in this world again. Никога няма да имаме тяло в Every този свят. moment becomes so precious. Всеки момент е толкова ценен. You know, and what do you want to do? Какво ще направите? Okay, instead of putting things off, Вместо да отложите нещата, if you're never going to come back, вие никога няма да се and you're върнете. never going to be in this earth dimension again, Никога няма да сте в това измерение. how many wonderful things would you like to do? Колко много прекрасни неща искате да And if you изпълните. really want to do them, why aren't you doing them anyway? И ако искате да ги направите, защо ги правите? Could you repeat the one? And if you really want to do them, Ако наистина искате да ги направите, then why aren't you doing them защо не anyway? ги правите? Whether this is your last embodiment or not. Нали това е последното ви прераждане? So also, Така че, if it is your final embodiment, ако е последното ви and прераждане you'll never come back, и няма да се върнете, and even if it is, you will exit sometime and you will come back, или ако пък случайно се върнете, how do you want to come? How do you want to leave? как искате да отпътувате? Do you want to leave riddled with cancer? Искат, може би, болест като рак? Okay, could you imagine another exit? Може да измислите друг начин за отпътуване? If you can't imagine it, you can't have it. Ако не можете да си го представите, няма как да го имате. Okay, so when you come to the end of this embodiment, whenever it is, Когато стигнете до края на това въплъщение, какъвто и да е то, how would you like to leave? как бихте желали да си тръгнете? You know, this is worth contemplating. Това заслужава да се обмисли. You know, do you want your essence to give you those yogic skills where you sit down when you're done, leave the body and leave a healthy body and then just dissolve it back into the earth? Може би ще искате да получите тези йогийски техники, в които просто се сяда и тялото, духът излиза. Why not? Защо не? Yogis can do it. Йогите го правят. The same essence in you is the same essence in the yogis, so your essence can teach you how. Същата същност, която е в йогите, тя е във вас, така че тя може да ви научи как да го направите. It's like living on prana. Това е както да живееш на прана. Until I began traveling and making a lot of noise about this in the West,
people weren't as aware of this field of possibility. Преди да започна да пътувам на запад, хората не бяха осъзнати за тази реалност. Those in India were, Но в Индия бяха. because it's an ancient yogic practice. Защото там има йогийски практики. But suddenly it began to be shared about and spoken of in the West. Но после на запад започна да се говори за това. So many fields of possibility, Има много полета на възможности. including exiting. Включително и как да се отпътува. You're watching loved ones suffer. Наблюдавате как вашите близки страдат. And maybe that exit is something important for them because it's going to teach others something, like with my daughter and her husband. Може би начина, по който те се заминават, е нещо, което ще ви научи вас на нещо, както аз и моя съпруг наблюдавахме това. But for you personally, Но лично за вас, how would you like to live when it is time? как бихте желали да си тръгнете, когато дойде време? Before we test this, Преди да го пробваме, I want you to let go of ancient yogic Buddhic beliefs. искам да оставите на страна древните йогийски и буддийски вярвания. The Buddhists say you cannot leave this cycle of birth and rebirth until your karma is done. Буда казва, че не може да излеземе от този непрекъснат кръговрат на прераждания, докато не приключим с кармата. How many of you here have committed your life to service? Колко от вас са посветили живота си на служенето? Hands right up. Вдигнете ръце. Okay, for those of you who haven't, why not? Тези, които не са го направили, защо не сте? A lot more grace when we do the we agenda rather than the me agenda. Много повече благодат има, когато живота ни е обърнат към хората, а не към нас лично. The good news is, Добрата новина е, as of December през декември 2012, 2012, for every person who has committed their life to за service, всеки човек, който се е отдал на служенето, in other words, they know their presence here is not just about them, they're conscious of making a positive impact in our world. с други думи, те осъзнават, че са тук не само заради себе си, заради другите и че влияят на света положително. For everyone who's made that commitment, За всеки, който е взел това решение, who are conscious of how they are imprinting this world, които осъзнават как влияят на света and being aware of making sure that it's beneficial. и осъзнават, че всъщност са полезни за For света. all of these ones, За всички тези, all karma was cleared in December. кармата се е изчистила през декември. Okay, no more karma. Няма карма. You have a clean slate. Чиста плоча. Do you like that idea? Харесва ли ви идеята? How many of you like that idea? На колко хора им харесва идеята? Okay. Do you want to keep this idea? Искате ли да запазите тази идея? Then do. Тогава го направите. Now, if you don't believe it's that easy, then keep the old idea of karma. Ако мислите, че това няма как да се случи, тогава дръжте си старата идея за карма. But it is actually true. Но ако наистина е вярно, In the beginning of a new cycle, в началото на един нов цикъл, all of those whose hearts are committed to service, всички тези, чието сърца са отдадени на it служенето, was like all the slates were wiped clean. все едно всички тук плочи са изчистени. So every single moment is a new beginning now. Всеки момент в момента е едно ново начало. You're only going to be as influenced by the past as you choose to allow yourself to be. Ще бъдете повлияни от миналото си само ако вие изберете. I like that. Харесвам. But what that also means is that if you get a no, it is not your final embodiment. Но ако получите не и това не е последното ви превъплъщение, It doesn't mean you have karma to clear or you've done something wrong. не означава, че имате да изчиствате карма или сте направили нещо лошо. It just means on a soul level that your essence wants to hang out here for a while longer. На вътрешен план означава, че вашата душа иска повече време да остане тук. And our world's incredible, this planet. И мисля, че тази планета е уникална. We have a brilliant future ahead of us. Има брилянтно бъдеще пред нас. And so some of you are going to live long, long lives to enjoy that. Много от нас ще живеят дълго време, за да се насладят на това. And you will leave when you feel like, yep, I'm done. И ще заминете, когато усетите, че сте приключили. I'm planning on being here a long, long time. Аз планувам да съм тук дълго време. And some of you won't be here for that much longer, but you will rest a while and come back in a new body as one of these incredibly enlightened children.
Някои от нас няма да са тук толкова дълго, но ще си заминат и ще се върнат в телата на тези прекрасни нови деца. So for whatever reason, I have been guided to check with you, your bodies, your essence knows if this is your last embodiment. Така че аз получих наставление да проверим с вас дали това е вашето последно превъплъщение. And as you know, if you get a yes, И знаете, че ако получите да, you're just going to go out of body, eventually rest a while. Ще си починете за малко. Have some fun in the energy field of unconditional love. Ще почувствате безусловната любов. And then again at some point you'll volunteer to go somewhere else. И след това ще бъдете като един доброволец, който ще отиде на друго място. Do it all over again maybe. И може би ще се върне отново. So those of you who would like to find out if this is your final embodiment on this planetary system, let's stand up and check this. Ако искате да проверите дали това е последното ви превъплъщение, станете, за да го проверите. And of course, if you don't want to know, keep sitting. Ако не искате да го проверите, продължете да стоите седнали. Okay, so let's give your body a good shake out. Нека разтърсим добре тялото. Get nice and loose. Хубаво да се разпуснем. When you're ready, just close your eyes, take a deep breath. Когато сте готови, просто поемете дълбоко въздух и затворете очи. And just aware again of that energy breathing us as the one that will move the body forward or back. Отново осъзнайте тази енергия, която движи тялото напред или назад. And we make the statement. И правим изявлението. This is my final embodiment on the earth plane. Това е последното ми превъплъщение на земята. This is my final embodiment on the earth plane. Това е последното ми превъплъщение на земен план. This is my final embodiment on this earth plane. Това е последното ми превъплъщение на този земен план. When you have your answer, take a seat. Когато сте получили отговора, моля седнете. Okay, so again, this is personal information for you. Това е лична информация за вас. You don't have to share it with anyone. Не е необходимо да я споделяте. But for those of you who got a yes, Но тези, които получиха отговор да, again, as we said before, just have a look at life. This is the final period here. How do you want to spend it? отново преразгледайте живота си и си помислете как бихте искали да го прекарате. How precious can it now become, even more precious? Може да стане още по-ценно всичко за вас. Okay, you will never have a human body like this again. Никога повече няма да имате човешко тяло. It makes it kind of poignant. Това е нещо като kind of? Poignant, sweet. Нещо прекрасно. Sweetly sad. Малко тъжно. Okay. All right, now before lunch we're about to break. Преди обяд, когато ще направим. How many of you got a yes? The singing of the angelic songs will be positively influential for this world. Колко от вас получиха отговор да на въпроса ангелските песни повлияват положително на света? Yeah, hands up. Great. How many of you got a yes? The singing of these angelic songs will be positively influential for the universe. Колко от вас получиха отговор да на това, че ангелските песни влияят положително на Вселената? Hands right up. Okay. Now what that means is as you sing these songs we're going to go into this afternoon, you're not just going to be serving on a planetary level to shift energy, but it's going to go right out into the universe. Това означава, че по-късно, когато пеем тези песни, вие ще служите не само на нивото на планетата, но и на ниво Вселена. The Divine Mother has been saying that our planetary system is destined to sing the most incredible celestial harmonies that are going to influence all of creation.
creation. Божествената майка казва, че нашата планета има съдбата да пее по един такъв начин, който ще служи на цялото сътворение. That there's going to be music coming out of our planet that creation has never heard before. Това ще бъде една песен, която сътворението никога не е чувало. Because it's going to come with such depth of feeling. Защото ще идва с такава дълбочина на усещането. Because no other creature has experienced what we have. Нито едно същество няма да е усетило това, което ние ще имаме. We've been in density for so long. Ние сме в тази гъста материя от толкова дълго време. We've pretended for so long we were separate from source. От толкова много време сме отделени от източника. We've struggled, we've suffered. Борили сме се, страдали сме. We've been so imprinted with true feeling. Ние сме принтирани с това истинско And so усещане. that feeling is what's going to create the impact with these songs. Това усещане ще донесе влиянието чрез тези So песни. how many of you got yes, these songs, angel songs are going to influence the energy flows positively in your bodies? Колко от вас получиха отговор да, че тези песни влияят положително на енергиите в тялото ви? Yeah. So now, when we come back this afternoon, Когато се върнем по-късно след we'll обед, go into these ще продължим. 3 songs. С 3 песни. The song of love for humanity, Песента на любовта към човечеството, the song of your sorrow, песента на вашата тъга and the song of your joy. и песента на вашата радост. The song of your sorrow is designed to flood the world with compassion. Песента на вашата тъга е проектирана за да облее света със състрадание. So we'll talk more about that this Ще говорим afternoon. повече за това по-късно. Okay, so right now А сега it's 10 to 1. е 10 минути, 1 без 10. And this one's needing a break. You've done so well, thank you. Thank you. Okay, but is there one question before we go? Един въпрос преди да си да A излезем. couple. Okay, you first. We'll break right on one. Мястото на наркотиците при раково-болните пациенти в терминалния стадий. Мястото на наркотиците, на обезболяващите в терминалния стадий. What is the place of drugs in cases of cancer in the terminal stage? Yeah, as you know, regarding the way our modern medical systems treat cancer, Както знаете, съвременната медицина третира рака. when a person's body is really overloaded with that frequency, Когато тялото на пациента е презаситено с тази it is чистота, really common to just alleviate pain in that final period. е често срещано да се болката да се в смисъл да се намали по някакъв начин в този крайен период. They'll do that with morphine. И то се прави с морфин. Okay, now what happens to the person exiting Какво се случва при пътуването на човека? is basically they can be a little confused at first when they enter into the other realm, when they've let go of their body. Тези хора по някой път се чувстват объркани, когато навлизат в тези други пространства. And they may not know that they've left their body. Може да не знаят, че са напуснали тялото. Okay, but everybody is always greeted with beautiful beings of the most greatest love and compassion, and they help them adjust. Но всички те получават една любов и всички те се приспособяват. See, some cancers people are manifesting now are incredibly painful. Това, което хората изпитват по време на тази болест е много болезнено. Cancer in the bone. Може да има рак It's one of the most в костите. excruciatingly painful. Ужасна болка. Pancreatic cancer. Рак на панкреаса. Do you know what cancer actually is? Знаете ли какво всъщност е рак? And how it И operates? как действа? When a cell becomes filled with too much emotional stuff, Когато една клетка е преизпълнена с прекалено много емоции, mental toxicity, умствения emotional токсичност, toxicity, емоционална токсичност, physical toxicity, физична токсичност, say the liver, това е в черния дроб, okay, anger, frustration. гняв, раздразнение. The liver, as you know, is the washing machine of the body. Както знаете, черният дроб е миялната машина на тялото. When it's too overloaded, Когато е претрупан, and the cells start to, the overloading frequencies diminish the life force.
Когато тази преднатовареност, тя започва да намалява жизнената сила. And so they then start to try and eat the life force from the cells beside И themselves. те се опитват да изядат клетката пред себе си. They're looking to survive. Те се опитват да оживеят, да оцелеят. It's not a virus that kills intentionally. Това не е вирус, който убива целенасочено. In order to survive, it starts to suck the life force of the surrounding cells. За да продължи да съществува, започва да изсмуква живота на клетките около себе And си. so it seems like it's attacking the cells. И все едно, че атакува тези клетки. Now, in modern therapy, В монтерапия we poison the body. отровим тялото. We poison those cells. Отровим тези But клетки. all those cells need is more life force. Но това, което тези клетки се нуждаят, е повече жизнена сила. Instead of poisoning, we should be feeding. Вместо да ги тровим, ние трябва да ги подхранваме. So you can go into your body with your mind and flood those cells with pure light. Може чрез ума си да навлезете в клетките и да ги захраните с чиста светлина. Pure love. Чиста любов. Because they're just hungry for good food. Те просто са гладни за хубава храна. They're overloaded with toxicity. Те са претоварени от токсини. Now, what energy has the power to transform everything? Коя енергия има силата да трансформира всичко? Only love. Само любовта. Okay, not chemo, Не not химиотерапията, radiotherapy. не радиотерапията. The original life force of creation is the only energy that can restore a system out of disease. Първоначалната сила в света е тази, която може да възвърне тази система. And all cancer cells are cells that don't have enough life force. А всъщност раковите клетки са наши клетки, които нямат достатъчно сила. So when you do the breathing technique we were doing this morning, А когато направите теста с дишането, makes the body healthy. то прави тялото ви живо. I Здраво. am Аз съм love. любов. And you imagine flooding the cellular structure with pure divine love. И си представете как тялото се напоява с чиста любов. You imagine as you flood the cellular structure with pure divine love that love is dissolving everything in cellular structure you no longer need. Представете си как всички клетки са заляти от тази любов и тя разтваря всичко, което не е нужно. So cancer is just a frequency that's out of balance. That's it. Nothing scary. Рака всъщност е една чистота, която е извън баланс, нищо страшно. And people can have miraculous healing. И хората се лекуват по чуден But for начин. some of them it is their path to go to hospital, to have morphine, to exit like that. Но за някои от тях това е пътя да отидат до болницата и да си тръгнат по този начин. Okay, you wanted to add, yeah. First, I would like to say that this is the most beautiful picture I have seen ever. Yeah. And second, my question is, Това е най-красивата картина, която съм виждал. and second, where did you receive this information that only 500 million will stay in this duality? Because from Bulgarian point of view, it looks the opposite ratio. Откъде получихте информация, че 500 милиард хора са все още в дуалността, защото от гледна точка на българина не е точно така? Okay, so very quickly. Много набързо ще ви отговоря. Where do the Bulgarians get this ratio from? Откъде ви взехте този процент? Watching television. В тези медии. Okay, sometimes. Now remember, as we said last night, Спомняте си, че с нощи казахме, 95% of the global media 95% от глобалната медия are focused on 5% of what's happening in our се world. фокусира върху 5% от това, което се случва. Have you ever watched CNN? Гледали ли сте CNN? It's the same information. Една и съща информация. Why? Защо? If there was a lot of negativity, why isn't it new information? Ако има много отрицателна новини, защо има нова информация? They give the same information every half hour, every hour on the news for day after day after day. На всеки половин и един час те дават едни и същи новини всеки ден и седмица. And it's all bad. И всичките са лоши. Because there's not that much happening. Защото всъщност нищо друго не се It случва. appears as if there's a lot happening. Или пък ако има нещо, което се случва. Because that's what 95% of our media focus on. Медиите се фокусират на
От 95% от медиите се фокусират върху това. 95% of the media focus on 5% Те се фокусират само на 5% от случващото се of what's happening in our planet. на планетата. 95% of what's happening on our planet 95% от това, което се случва на планетата, absolutely fabulous. е напълно прекрасно. But it's only reported on by 5% of our media. Но то се докладва само от 5% от медията. Okay? Now you'll find that 5% on YouTube Ще намерите тези 5% в YouTube and in other places. и на други места. Say to the universe, На нивото на Вселената. show me all the good that's happening in this world. Покажете ми всичко хубаво, което се случва. Show me the kingdom of heaven. Покажете ми Царството I небесно. want to see all the good in people. Искам да видя всичко добро в I хората. want to see all the positive stuff. Искам да видя всички положителни I want to неща. see what's really happening in our world. Искам да видя какво наистина се случва в света. Okay? And when you ask to see that, the eyes will shift, you'll get different information. И когато искате да видите това, погледът се променя и получавате различна информация. For example, in the United Kingdom, Например, в Великобритания there's a newspaper and you can get this online and it's